How many of you want to be confident communicators? And a powerful presenters? We are going to see art of communication. Art of communication is like a recipe. Cooking or art சொல்லுவாங்க. நல்லா சமாள they cook very well. அவங்க கையில் ஒரு ஆர்ட் இருக்கு. So chefsக்கு they say it's an art. குக்கிங் ஒரு ஆர்ட் மாதிரி சொல்லுவாங்க. குக்கிங்கில் சயின்ஸ் கூட இருக்குது, பட் குக்கிங் மெயின்லி ஆர்ட்டில் பார்ப்பாங்க. கரெக்ட் isn't it? So art of communication. எக்ஸாம்பிள் இருந்து சொன்னால் பெட்டராக இருக்கும். Whenever we use examples, it will be better. Sambar. Tamil Nadu, Chennai, Sambar, how is it? Amazing, very nice. Or balanced there, correct? It is not very spicy, it is not very sweet. Let us go to Andhra Pradesh, Telugu. Anga sambar eppadi irukku? Spicy irukku. Same sambar, same ingredients, proportion. Inga kaaram adhigama poda maatanga, anga kaaram edukku? அங்கே இருக்கிற மக்கள் பீப்புள் இன் ஆந்திர பிரதேஷ் லைக் டு ஈட் ஸ்பைசி ஃபுட். அவங்களுக்கு டேஸ்ட்க்கு உண்டான மாதிரி சாம்பார் அந்த இடத்துல மாறிடுது. கரெக்ட்? பிகாஸ் ஆந்திரா பீப்புள் லைக் ஸ்பைசி ஃபுட். லெட் அஸ் கோ டு கர்நாடகா. மேங்களூர் போகலாம். மேங்களூரில் சாம்பார் எப்படி இருக்கும்? எனிபடி நோஸ்? ஸ்வீட்டாக இருக்கும். சேம் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ், பட் என்ன பண்ணுவாங்க? மேங்களூர் பீப்புள் லைக் ஸ்வீட் சாம்பார். அங்கே சாம்பார் சாப்பிட்டால வி மே நாட் லைக் இட். பட் அவங்க எதுக்கு அந்த மாதிரி செய்கிறாங்க? பிகாஸ் ஆஃப் த ஆடியன்ஸ், பீப்புளுக்காக. ஸோ அதே மாதிரி ஆர்ட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் வி ஹவ் மேட் இட் லைக் அ ரெசிபி மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். சேம் தானே? ஆல் த சாம்பார்ஸ் ஆர் சேம். ஆந்திரா சாம்பார், தமிழ்நாடு சாம்பார், மேங்களூர் சாம்பார், ஆல் ஆர் சேம். பெங்களூர் சாம்பார் சேம், பட் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் மேலே கீழே மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அதே தான். ஒன்ஸ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஆர்ட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன், சயின்ஸ் கூட கலந்து யூ கேன் பிகம் அ வெரி குட் கம்யூனிகேட்டர். Okay, that's what actually Gajalakshmi said. Complicate பண்ண வேணாம், we are going to make it very very simple. 5 ingredients இருக்கு. எத்தனை இருக்கு? சாம்பார் பத்தி சொல்ல இங்க நிறைய பேருக்கு பசி ஆரம்பிச்சிருச்சு. Oh, I'm hungry. Okay, how many are there? 5. So what is the recipe of great communication? We are going to think about communication as a meal. What are the ingredients that we need to have present in the meal? How do we put together a great meal? Well, let's think about it in this way. There are really 5 ingredients that have to be present all the time for great communication to be possible. All right, the first ingredient is clarity. How do you make your point clearly? It has got to be clear. The second, it has got to be clear. Unga point. Who is responsible for communication? Communicator and communicator only da. நீங்கள் கிளியராக கம்யூனிகேட் பண்ணலைன்னா நீங்கள் அடுத்தவனை லைஃப் லாங் ப்ளேம் பண்ணிட்டு தான் இருப்பீங்க. திஸ் கே இஸ் நாட் ஓகே, திஸ் பீப்புள் ஆர் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திஸ். இட் ஹஸ் காட் டு பி கிளியர். மேக் இட் கிளியர் ப்ளீஸ். தெர் இஸ் ஒன் திங், பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் இருக்கட்டும் ஆர் எனி அதர், டோன்ட் யூஸ் வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் வேர்ட்ஸ். காம்ப்ளிகேட்டட் வேர்ட்ஸ் கொஞ்சம் முன்னாடி நல்லா ஃபேஷனில் இருந்தது. ஓ, நிறைய தெரியும். பட் இஃப் யூ கீப் இட் வெரி சிம்பிள், மக்கள் புரிஞ்சுப்பாங்க. கிஸ், KISS, கிஸ். கிஸ் என்ன? Yeah, in communication we call it keep it short and sweet. Short and simple. Short and sweet, short and simple. Okay, so this is what is called as. First is what? Clear. Clear ah பேசுங்க. நீங்க என்ன பேசுறீங்க? Make sure that you are speaking clear. That is your first ingredient. Second ingredient is brevity. How do you get to the point quickly? How you do not waste people's time. Second is what? Brevity. என்னது? Everybody do like brevity. Brevity. சீக்கிரமா முடிக்கணும் பாயிண்ட். எதுக்கு? Why we should complete it quickly? ஐயோ, ஆரம்பிச்சிட்டான்டா. Have you heard that? ராமாயணம் சொல்ல போறான். ஐயோ. Isn't it? People don't have much time because of internet today. Internet has trained our mind. We want things fast. Did you understand? I'll give you a simple example. ஒரு காலத்தில் கிரிக்கெட் இங்கே யாருக்கு பிடிக்கும்? Who and all like cricket? Cricket all of us like, correct? There was a time 5-day cricket match இருந்தது. 5-day cricket match இருந்தது. இப்போ கூட இருக்கீங்க. எத்தனை பேர் போய் பார்க்குறாங்க? 5-day was so boring. ஆக்சுவலி சொல்லுவாங்க 5 டே தான் ஆக்சுவல் கிரிக்கெட்டு. அதில் தான் ஆக்சுவல் உங்களோட டெக்னிக் கிளாஸு எல்லாமே வெளியில் வரும். 5 டே குறைஞ்சி என்ன ஆச்சு? 1 டே ஆச்சு. இப்போது 2020 இப்போது சிம்பிள் ஆகிடுச்சு. அண்ட் நிறைய பேரில் பீப்புள் ஆர் பிளேயிங் ஒன்லி 5 overs, 7 overs, 10 overs முடிச்சிடறாங்க. யூ சீன் ஆன் மெனி மால்ஸ் எல்லாம் மேலே அதெல்லாம் இருக்கும். தே ஒன்லி பிளே வெரி ஸ்மால், சின்ன கிரவுண்டு. வை?
Turf. Why? Because people want things very fast. Fast foods are running faster. Why KFC, why Subway, why all these places like McDonald's, why they are so successful? நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி டப்புனா வரணும். If it doesn't, it comes late, மக்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. It has happened like that. The generation is like this. Today you see children want things, இல்லைன்னா ஒரே ஒரு வார்த்தை வரும். சின்ன பசங்க கூட, if you are parents or something, you will see, அம்மா போர் அடிக்குது. She is smiling, Nisha ma'am. Correct? சீக்கிரம் போர் ஆயிடுறாங்க. இப்போ மக்களுக்கு அந்த இதுவே இல்லை. Correct? Parents will be able to understand that. So please, first is what? Everybody do this. Clear. இது எதுக்கு clear? What is the meaning of this clear? இது என்னது? What is this? வைப்பர். கார் வைப்பர். காரோட வைப்பரோட வேலை என்ன? கிளியரா தெரியணும். மழை பெய்யும் போது என்ன பண்ணுவோம்? வைப்பர். So clarity, come on. Everybody, clarity. இது என்ன? Brevity. Clarity. Brevity. This is second ingredient. Third ingredient. The third ingredient is context. How do you help people see how your point or how your message fits in for them? How does it make sense for them? This is very, very important. Context. Subject குள்ளவே இருங்க. Don't go outside the subject. And அவங்களுக்கு எப்படி relevant இருக்கு? How it is important for them. Give them the value. அதுவும் வரும். அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி பேசுங்க. Let's assume one simple example there, Nisha ma'am. Nisha madam is giving a political speech and the issue on the area என்ன போயிட்டு இருக்கு? தண்ணி சரியில்லை. But madam is talking about housing. Housing பத்தி அவங்க பேசுறாங்க. ஃபிட் ஆகுமா? ஆகாது. அவங்களுக்கு என்ன இருக்கு அதை பத்தி நீங்க கான்டெக்ஸ்ட், அந்த கான்டெக்ஸ்டோட புரிஞ்சு பேசினா நல்லா இருக்கும். I was talking to madam yesterday that when leaders come from the north, they will learn few words of Tamil. எதுக்கு? அந்த கான்டெக்ஸ்ட் இருக்கு. சவுத் இந்தியா அது இங்கே கொஞ்சம் வார்த்தை பேசி தான் ஆகணும். கரெக்ட்? அண்ட் அது சொன்னோன்னு மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க? ஓ நம்ம ஆளு தமிழில் பேசுகிறாரு, நம்ம ஆளு isn't it? உடனே ஆளு நம்ம ஆளாக மாறிடுறாரு. கரெக்ட்? Are you noticing that? So third one is called as context. Everybody, this is, come on, clarity, context. எது பற்றி இருக்கீங்க? Only be like that. Let us say we are talking here about communication. நான் மிடில் டால்ஃபின்ஸ் பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிட்டேன். I am talking to you about dolphins வீடியோ காமிக்கிறேன். நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? Out of syllabus. நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? கோச், we have paid money for communication. Teachers communicate. டால்ஃபின் கற்றுக்கிட்டு நான் என்ன பண்ணுறது? Correct? Please give what people want. That is the next part. The fourth ingredient is impact. How do you make it stand out? Or how do you make it memorable for your receiver? Make a impact. Impact na punch. Impact na. Yesterday you realize when we were doing introduction round how Padma madam left a punch. She left a punch. No, everybody goes to education, they get a career and then they will get married. In the opposite இருந்தது. You are making a punch. Kritika said, கில்பாக்கில் ஒரு நல்ல இடம் இருக்கு, ஒரு இடம் இருக்கு, நான் அங்கிருந்து வரல. That was a punch. Jawahar gave a punch. No, isn't it? He said, வாதியாரோட பையன், பட் நானே மக்கு, நானே படிக்கல. Isn't it correct? நானே டவுன் ஆயிடுந்தேன். So did you understand? Leave a punch. You should find a way how you communicate. You can leave a punch. Punch is memorable. மக்களுக்கு ஞாபகமா இருக்கும். Isn't it? Punch ரொம்ப. She was able to say no that I have 4 children and 4 cesareans year after year and I have dedicated all my children for the nation. அவங்க என்ன பண்றாங்க? பஞ்ச் கொடுக்குறாங்க. So leave a punch, leave a impact. Communicationல impact இருக்கணும். Choice of words. Impact நீங்க ஹியூமர்ல பண்ணலாம், இல்ல சொல்ற வார்த்தையில பண்ணலாம், அந்த டாபிக்ல பண்ணலாம். Isn't it correct? Isn't it? So for example, if Nisha madam is giving a speech on water, people தண்ணிக்காக சாவ கூடாது. That is what? Punch. நம்ம மக்கள் தண்ணிக்காக கஷ்டப்படக்கூடாது. பஞ்ச். நம்ம மக்கள் தண்ணிக்காக கஷ்டப்படக்கூடாது. பஞ்ச். ஆட்டோமேட்டிக் வாட் இஸ் ஹேப்பன்? அவங்க கான்டெக்ட்ல பேசுறாங்க, பிரீஃபா பேசுறாங்க, இது பேசுறாங்க, அது அவ்வளோதான். எப்படியாவது தண்ணி எங்களுக்கு ரைட்டு, யுவர் ரைட், உங்கள் ரைட்டு, தண்ணி சுத்தம் குடிக்கிற ஹெல்தி தண்ணி உங்களோட ரைட்.
உங்களோட அதிகாரம், உங்களோட அதான் முடிஞ்சு போச்சு, அவ்வளோதான். அப்பா இந்த அம்மா எங்களை புரிஞ்சுக்கிறா. கரெக்ட். தட்ஸ் இட். பை 3-4 lines you can win. பிரீஃபாக இருக்கா இல்லையா, கிளியராக இருக்கா இல்லையா, isn't it? Context அதே தானே. And last is punch. I'm just giving you some examples. So this is called as impact. Last one is the most important. Partners, friends, இது நீங்க யூஸ் பண்ணலனா அது ஒரு gossip. The fifth ingredient is value. The name itself explains it. How do you make your message valuable for the people who are consuming it? How do you make your message valuable for the people who are receiving it? யார் ரிசீவ் பண்றாங்க? நீங்க ஆடியன்ஸ். நான் என்ன சொல்றேன், என்னோட கம்யூனிகேஷன் வெதர் த்ரூ பாடி லாங்குவேஜ் ஆர் த்ரூ ஸ்பீக்கிங், நான் வேல்யூ ஆட் பண்ணோம். நீங்க ஏதாவது என்டர்டெயின் ஆகணும் இல்லை எஜுகேட் ஆகணும். யூ ஷுட் பி என்டர்டெயின் ஆர் யூ ஷுட் பி எஜுகேட்டட். சும்மா பேசக்கூடாது. சும்மா பேசினா என்னது, வந்துட்டான்னா பேச போகிறான், பேசி 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 சாவடிச்சிருவான். தே இஸ் ஜஸ்ட் காசிப். Whenever, my dear friends, I want to tell you all 5 are important, but this is most. Whenever you speak, add value. Value add பண்ணுங்க. Value add பண்ணுங்க. Value is this, by the way. Add value. என்னன்னா மக்கள் should feel entertained. ஓ நல்லா ஜோக் சொல்றாரு. கரெக்டா? See, stand up காமெடிக்கு காசு கொடுத்து போறீங்களா இல்லையா? ஏன்? It makes you happy. It makes you feel good. அப்போதானே காசு தரீங்க. Value means everybody. Value is this, we pay மணி. எஜுகேஷனுக்கு காசு தரீங்களா இல்லையா? மீதியெல்லாம் வேஸ்ட். டோன்ட் வேஸ்ட். சாப்பிட்டீங்களா நிஷா மேம்? அவங்க சாப்பிட சொன்னாங்கன்னா நீ சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்க போற இல்லை. கரெக்ட். நோ, தட்ஸ் த ரீசன் வை yesterday in the speech Sachin Coach message no need of saying good morning. சொன்னாங்களா நேற்று? குட் மார்னிங், குட் ஆஃப்டர்நூன் எதுவுமே வேணாம். குட் மார்னிங் சொன்னால் யாராவது மார்னிங் குட் ஆக போகுது? இல்லை. even if you want, say something different. Great morning everybody. ஓகே, வேறு எது சொல்கிறாங்க. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? யூ ஆர் மேக்கிங் அ பஞ்ச். யூ ஆர் மேக்கிங் அ ஹாப்பி மார்னிங் எவ்ரிபடி. நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? ஐ டோன்ட் சே குட் மார்னிங், ஐ சே ஹாப்பி மார்னிங். வேறு விதமாக சொல்கிறேன். ஆல்வேஸ் ஃபைண்ட் தட் நீங்கள் எப்படி யூனிக்காக இருப்பீங்க. Got it? Hello everybody, my name is Dr. Sachin and I am a life coach. I use games, activities and exercises to teach young champions valuable life skills and study skills which help them become number one in studies and number one in life. Continue to watch our videos, share them, subscribe to our channel and please do comment. It'll help us, it'll inspire us to make more good content like this. Thank you so much for watching our channel. Also do visit our website. Thank you so much.